MCS, Trans Nzoia chapter. So we start by saying, earthquake, Kenya Kwanza. Earthquake, Kenya Kwanza. Earthquake, Kenya Kwanza. Thank you. I'll read and the other honorable members will come in the comments. Now, following the DAP Azimio rally that took place yesterday in Trans Nzoia County, there were some utterances that were made with intent to paint Kenya Kwanza Alliance negatively by several leaders, and would like to respond to them as follows. One, firstly, we would like to respond to the DAP party leader, Honorable Wafula Wamunyinyi, who threatened that Kenya Kwanza Alliance should not be allowed to hold a public rally in Trans Nzoia. According to the Constitution 2010, Article 36 of the Constitution, which talks about freedom of association, Article 38 of the Constitution, which talks about the freedom of political choices, and more importantly, Article 39, sub-Article 1, under the Bill of Rights, which stipulates that every Kenyan has the right of freedom of movement. Therefore, Honorable Wamunyinyi should verse himself with the Constitution and stop exposing his ignorance. In fact, the Kenya Kwanza Alliance will soon be holding a mother of all rallies in Trans Nzoia County within 3 weeks. Two, Trans Nzoia County is a cosmopolitan county, and Kenya is a democracy where people should be allowed to choose their own leaders. The great people of Trans Nzoia have a right to choose the governor of their choice, and not a Eugene Wamalwa imposed project to make a political project. Therefore, the Eugene Wamalwa project is dead on arrival. Atupangwingwi. If Eugene Wamalwa is man enough, he should offer himself for a political seat, whether he's MP, whether he's MCA, whether he's governor, whether he's women rep. Instead of hiding behind political appointments, he has performed dismally as a cabinet secretary in all the ministries that he has served. He is a failure by all standards. He has nothing to show from the Ministry of Constitutional Affairs, Ministry of Water, Ministry of Devolution, or the Ministry of Defense. He should enumerate any single value that he has added to the lives of Trans Nzoia County by being in government. In fact, his new political kiosk, DAP Kenya, was deliberately established to divide and auction people for purposes of earning him a cabinet appointment, as it were, with New Ford Kenya. Trans Nzoia County, being the food basket of Kenya, who expected the Cabinet Secretary of Agriculture, Honorable Peter Munya, to address the high cost of fertilizer, now retailing at around 6,000 shillings per bag, which is a big burden to our farmers in Trans Nzoia. Instead, all we saw was political theatrics, blame game, and no solutions to this problem. 6, Governor Patrick Khaemba's failure should not be blamed on Ford Kenya Party. A political party is just a vehicle that is used, and Governor Khaemba should take his personal responsibility for the stalled and incomplete projects. In fact, Governor Khaemba took an oath as an individual, not as a party. So we want to dismiss the allegations that Ford Kenya has been in power. Ford Kenya was not the governor. The governor was Patrick Khaemba, Abebe Msalaba wake. Yes. Exactly. 7, the corruption allegation leveled against the Kenya Kwanza leadership is malicious and baseless. Kenya has competent and independent agencies and institutions that are mandated
to handle any such cases, if any. We would like to categorically state that Kenya Kwanza Alliance stands for the rule of law and human dignity. And our agenda is to make sure that we have uchumi bora, pesa mfukoni, through the bottom-up economic model. As a cosmopolitan county, we will not allow or tolerate any reckless political utterances that might endanger the peace, harmony, and quality of the people of Trans Nzoia County. And there should be no question about Luhya leadership. The Luhya leadership is firmly under Honorable Musalia Mudavadi and Honorable Moses Masika Wetangula as the senior political leaders. We have no shortage of leaders. So Eugene Wamalwa and Oparanya, their proposal is dead on arrival. They cannot measure the standards of the leaders of Mulembe Nation. The Mulembe Nation leadership is firmly under Wycliffe Musalia Mudavadi and Moses Masika Wetangula. Na tupangwingwi. Lastly, the organizers of DAP, Azimio rally, homecoming of Natembea, we are calling them to pay the dues that belong to the border operators. Yes. 1 million. They rendered their services. The conmanship will not be allowed. We are requesting them to move with speed and give borders their dues. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is the end of the presser. But now I call upon our leaders who are here today to say something. We'll start with the chair of this caucus, who is Honorable Njoroge, MCA for Makutano, and is also the Deputy Speaker of the County Assembly of Trans Nzoia. Welcome, Honorable Njoroge. Basi asante. Nafikiria siku ya leo sisi zote tumekuja hapa tukiwa viongozi wa Trans Nzoia na zote tukiwa MCAs 30 ambao tunaegemea mrengo huu wa Kenya Kwanza, na tunashukuru viongozi wetu kwa uamuzi wao wa kusema waje pamoja na watengeneze coalition hii inaitwa Kenya Kwanza. Sisi kama waheshimiwa 30, kitu ya kwanza tunasema alliance hii yetu ya Kenya Kwanza inauliza wakaji wa Trans Nzoia kwanza tushikane vizuri, tushikane pamoja, na tunajua ya kwamba Trans Nzoia ndio pahali watu wote wanaishi, jamii zote zinaishi hapa. Kwa hivyo tunauliza wote ya kwamba tuendelee kuishi kwa pamoja, kwa amani, na vile vile tuwe na uhusiano mzuri. Tunakemea yale mambo mengi tulisikia jana, yale labda yangewachilia watu kuachana ama kutengana, na tunasema sisi alliance yetu ya Kenya Kwanza tunasema watu waishi pamoja, jamii zote ziendelee kuishi pamoja, na viongozi wetu waendelee kutuleta pamoja, na nafikiria kutoka hapo tutaweza kuleta uongozi kwa county hii, na vile vile tunataka kuleta uongozi katika nchi yetu. Ni coalition hii inaweza leta uongozi katika national level, na vile vile ni coalition hii ambayo italeta uongozi katika county yetu ya Trans Nzoia. Tunataka kusema wale ambao walileta maneno machafu, Trans Nzoia tuishi vizuri, wazoee kuishi na sisi, watuzoee vile tunaishi, na ili wakija hapa waweze kutupa heshima. Asante sana. Next, Mheshimiwa, maybe you change the seats. Mheshimiwa Mogusu, MCA kutoka Kinyoro. Thank you, members of the press, Honorable Chris Wamalwa, our chair, Honorable Njoroge. As we are seated here, this is a small Kenya. When you see leaders here, it derives from all communities, all tribes in Trans Nzoia. Whereby Trans Nzoia is a small Kenya. I want categorically to criticize what Omunyinyi, who is the chair of DAP, said yesterday at the DAP rally. Alisema ati watu ya
Kenya Kwanza wasikubaliwe kufanya rally yote Trans Nzoia. I'm calling upon National Cohesion and Integration to direct and summon that gentleman to record statement. And he should be arrested and arraigned in court. Because Trans Nzoia, we have been living in peace. When you look at what Eugene did during 2017 elections, when we approached him as a community of support, he denied us the seat, any seat, as per the Babaka Code. But Honorable Moses Masiwa Tangula gave us a Senate seat. That was 2013. And today we had one Ndiema from our community. We had a Nandi who was a deputy governor. So that was where we said, and other committees, they had positions in the county through the courtesy of Honorable Masiwa Tangula. And also with the partnership from His Excellency Deputy President William Ruto. When they have joined together up there, they have not, Honorable William Ruto is from a Kalenjin community. Wetangula is from the Leo community. They are trying to bring all Kenyans together. Even us here, we should bring all Kenyans together when we are in Trans Nzoia County. So we condemn it seriously. That if that's the direction they are going, this is the way the leadership of the county is already seated here. And I want to tell them that we shall never be divided. We shall be taken to wars again. That's the past history that we must move together as one community. We are building the nation. We are not dividing the nation. And even I'm calling the ICC to investigate those who are campaigning the country. Nandi anaweza ukabila, nani anaweza wasama, na naomba vijana Trans Nzoia msitumike kwa pande popote kupigana kwa sababu ya nafsa ya mtu mwingine. So DAP should be condemned as long as time possible, even their chair, who is Omunyinyi. Kama alishindwa kupigana na Ford Kenya, he should not bring his frustration to us in Trans Nzoia. Next, Honorable Girir. Honorable Girir. Naam, ningependa kuwashukuru the media fraternity kuja hapa siku ya leo, na ningependa kusema kwamba wana Trans Nzoia ni watu ambao wanafanya bidii, wengi wao ni wakulima, na jana waliitwa kwenda stadium kwa kusudi kwamba waziri wa kilimo alikuwa anakuja kutangaza bei mpya ya mbolea. Lakini jana wana Trans Nzoia walikasirishwa sana kwa sababu walikuja badala ya kusikia bei ya mbolea ambayo imeteremshwa, waziri Munya wa kilimo alikuja akapiga porojo ambayo haina mbele wala nyuma. Kwa hivyo wakulima wa Trans Nzoia wanakasirika sana. Bei ya mbolea ni shilingi 6,000. Mahindi yenyewe kuuzwa gunia moja ni shilingi 2,500. Na saa hii wakulima wako wanatayarisha mashamba, wanataka kurudi kulima na kutayarisha kupanda. Kwa hivyo waziri Munya, tunakuomba tengeneza bei nzuri ya mbolea ambaye kila mwana Trans Nzoia ambao anakuza mahindi, ambao anakuza chai, na pia wote ambao wanapanda miwa waweze kununua mbolea kwa bei ambaye ni sawa. Hiyo poroja ambayo ililetwa jana hapa wakijiita Azimio itaenda izimike. Asante sana. Mheshimiwa Margaret, Mheshimiwa Margaret. Asante sana Mheshimiwa Chris, ambaye ni General Secretary wetu wa chama cha Ford Kenya, na Deputy Speaker wetu Mheshimiwa Njoroge na Mheshimiwa wenzangu. Sisi tumekuja hapa pamoja kama bunge letu la Trans Nzoia County, ambayo mimi pia niko kiongozi wa wachache kwa bunge, na sasa tumekuja hapa kusema hivi, sisi Trans Nzoia County tumekaa kama wana Trans Nzoia County. Na nataka kusema mheshimiwa ambaye tunampenda sana, mheshimiwa wetu, waziri wetu ambaye ni Eugene Wamalwa. Yeye ameenda miaka zaidi ya 15 akiwa waziri. Na kurudi huku nyuma, bila alikuwa mjumbe, imechukua muda.
Na saa hizi sisi tungependa yeye akuja atafute kiti Trans Nzoia County kama mwana Trans Nzoia County. Asituletee mtu hapa Trans Nzoia County. Si ni ukweli? Kwa sababu sisi tunataka watoto wetu wa Trans Nzoia County wasimame viti. Na yeye hata kuna viti mingi sana. Asa mimi nataka kiti ya women rep. Niko natafuta kwa chama yetu ya Kwanza Alliance. Yeye naye kama hako kwa TAP atafute kiti iwe ya women rep, iwe ya governor, iwe ya MCA, iwe ya president, akuja ang'ang'ane na watu wa Trans Nzoia County. Lakini hasituletee mtu ambaye sisi hatujui anatoka wapi. Na mimi nataka kusema hivi, nataka kuapili kwa Kenya. Sisi tuko na waziri mmoja ambaye ni hichi. Angetafuta kazi alete matunda Trans Nzoia County. Tunataka mheshimiwa ambaye ni Mheshimiwa Chris. Yeye naye atafute matunda kama ataingia kwa kaunti yetu, na tunajua yeye atakuwa governor, atafuta alete. Tunataka na atembea kwa sababu yeye alikuwa Rift Valley Regional Commissioner. Naye atafute vitu kwa sababu anasema Trans Nzoia County yeye pia hako hapa. Sisi tutakuwa tumepata watu watatu wanatuletea hapa matunda. Sasa kwa nini hao wanakuja kupika kikapu moja? Mheshimiwa Chris yeye ni mwanasiasa. Huyu ni minister. Huyu ako kwa serikali. Sasa kwa nini wanawacha viti yao huko wanakuja na kazi ni mingi? Na mimi nataka kutafuta na atembea. Yeye vile amewacha hiyo kiti, amewachia nani? Kwa sababu kama angeandika mtu wa Trans Nzoia County, mtoto wetu wa Trans Nzoia County, angetoka kwa hiyo kiti kwa sababu amemlea, amwache hapo. Sasa yeye kitu inaandika watu wangapi? Amekuja kutanganya watoto wetu hata wapotapota, hadi atawaandika kazi, hadi atatengeneza. Na yeye mwenyewe vile amekuwa hapo, amesaidia watu wa Trans Nzoia County vingi. Sisi hatutaki uongo ambayo wanatuambia tumechoka kama sisi wa mama ambayo tunapepa watoto. Asante. Asante sana. Mimi jina langu ni Obed Mwale Mahanga, MCA wa Matisi Ward, nikiwa kwa chama cha ANC. Na siku ya leo kwanza kabisa ningependa kusema ya kwamba tumeweka uamuzi ya kwamba tutatembea pamoja kama wana Kenya Kwanza Coalition, na tahakikisha kwamba tumedeliver uongozi katika national government na pia katika county government. Jambo la pili, ningependa kusema ya kwamba tuligadhabishwa sana jana hapo katika rally ya DAPK ambapo viongozi kutoka sehemu tofauti ya nchi hii ya Kenya walikusanyika. Hawakuwa na agenda ya kuambia Wakenya bali kuleta matusi na kuchochea wananchi. Na ningependa kumwambia mwendazimu mmoja ambaye anaitwa Ayub Savula ya kwamba hiyo chang'aa ambaye amekunywa mingi sana isimfanye siku moja afikirie yeye ako level moja na Musalia Mudavadi.